హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు రీసెంట్గా లాంచ్ అయినది వన్ప్లస్ నాట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈ ఫోన్ 21 జూలై 2020 లాంచ్ అయింది. దీని డిస్ప్లే చూసుకుంటే 6.44 ఇంచెస్ టచ్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే వస్తుంది. రెజల్యూషన్ 1080x2400 పిక్సెల్స్. ఆస్పెక్ట్ రేషియో 20:9. వన్ప్లస్ నాట్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే 765G ప్రాసెసర్, స్నాప్డ్రాగన్ 2.4 GHzతో పవర్ అయ్యి ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 10 మీద రన్ అవుతుంది. అండ్ బ్యాటరీ చూసుకుంటే 4000 mAh బ్యాటరీ విత్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్, 30W. ఒకసారి బ్యాక్ క్యామ్ చూసుకుంటే 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. అండ్ సెకండరీ కెమెరా 8MP కెమెరా, అండ్ థర్డ్ కెమెరా 5MP, ఫోర్త్ కెమెరా 2MP. బ్యాక్ సైడ్ వన్ప్లస్ చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ చేశారు కెమెరాస్ చూసుకుంటే. ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకుంటే 32 మెగాపిక్సెల్ అండ్ 8 మెగాపిక్సెల్ వస్తుంది. వన్ప్లస్ నాట్ ఆక్సిజన్ OS 10.5 రన్ అవుతుంది. అండ్ 256GB ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్. కాన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఫోన్లో ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి మెమరీ ఏమి ఉండదు, SD కార్డ్ స్లాట్ ఏమి ఉండదు. సో 64GB ఈ ప్రైస్కి 25,000కి తీసుకోవద్దు. ఇంకా మనం చూసుకుంటే ఈ ఫోన్లో నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీ, మళ్ళా 3.5mm జాక్ మిస్. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ఈ ఫోన్ రివ్యూస్ ఇంకా రేటింగ్స్ చూపిస్తున్నాను. దీని తర్వాత ఈ ఫోన్ క్విక్ అన్బాక్స్ అండ్ లుక్స్ చూద్దాం.